ഭക്തി താ ജഗദംബേ പ്രേമം താ ജഗദംബേ. പ്രേമസ്വരൂപം ആത്മസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷമുണ്ടാകും. ചില കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ സന്തോഷത്തെ സൃഷ്ടിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കില്ല. പല സാഹചര്യവും അതേപടി അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകും. അപ്പോഴും മനസ്സിൻ്റെ സംതൃപ്തിയും ശാന്തിയും നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ മരുഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആഴത്തേക്ക് പോയി കൂടുതൽ യന്ത്രങ്ങൾ വെച്ച് കൂടുതൽ ആളെ വെച്ച് പിന്നെയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അത് സമയവും നഷ്ടം, പണവും നഷ്ടം. ചിലയിടത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാകും, ചിലയിടത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പം അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലേ. അവിടെ കുഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം കിട്ടിയില്ല, അത് സ്വീകരിച്ചു. കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമിക്കാതെ അത് സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ സ്വഭാവം അതാണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ഭാവത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ കയറി അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ പിന്തുടർന്നാൽ നമ്മൾ നടന്ന് കുഴയത്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു പഞ്ചസാര ഇരിക്കുന്ന ഭരണിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് പഞ്ചസാര തറയി വീണാൽ അത് തിന്നാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നേരത്തെ ഉറുമ്പിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഉറുമ്പുകൾ ഓടിയെത്തും. എന്നാൽ ആ പഞ്ചസാര തരകൾ തിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ഉറുമ്പുകൾ തൃപ്തരാകില്ല. നിലത്ത് പഞ്ചസാര തരകൾ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് എവിടെയും പഞ്ചസാര ഭരണി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറുമ്പിന് മനസ്സിലാകും. പിന്നെ ആ ഭരണി കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ഉറുമ്പുകളുടെ പിന്നുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ. ഉറുമ്പിനെ പോലുള്ള ഈ ചെറിയ ജീവി കാണിച്ചു തരുന്ന ഈ പാഠം ബുദ്ധിമാനം ബഹുമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ശാന്തി ആനന്ദത്തെയും അല്പം പോലും കെടുത്താൻ കഴിയില്ല. തൻ്റെ രാജ്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും മഹാബലി ഭഗവാനോട് ചോദിച്ച വരം ഇത് മാത്രമായിരുന്നു. തൻ്റെ പ്രജകൾ സന്തോഷമായി എന്നും വാഴണം. എല്ലാ ദിവസവും എന്തായാലും നിനക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകില്ല. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാം മറന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളൊരു ഭാവമായിരുന്നു മഹാബലിയുടെ. ഇത്തരം പ്രജാവാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ വളരെ അപൂർവമാണ്. ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരിക്കലും തന്നെ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മേലധികാരി തൻ്റെ കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കണം. അവരുടെ പ്രശ്നം തൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് കണ്ട് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കമ്പനിയിൽ പുതിയൊരു CEO, അതായത് ഡയറക്ടറെ നിയമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലെ ആദ്യ ദിവസമായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ മാനേജർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം കയ്യിലൊരു കാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ഓഫീസ് 20ാം നിലയിലാണ്, ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ 20ാം നിലയിലാണ്. ലിഫ്റ്റ് കയറി ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ലിഫ്റ്റ് എവിടെയും നിർത്താതെ താങ്കളെ 20ാം നിലയിൽ തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അദ്ദേഹം ആ കാർഡ് വാങ്ങിച്ച് നേരെ 20ാം നിലയിൽ എത്തി. അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡയറക്ടർ തൻ്റെ ഓഫീസ് താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് മാറ്റി. കാരണം തിരക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഓഫീസിനകത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മാനേജർമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കമ്പനിയിലെ ബാക്കി ജോലിക്കാരെല്ലാം മറ്റുള്ള നിലകളിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. താഴത്തെ നില തൊട്ടുള്ള മറ്റുള്ള നിലകളിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ബെല്ലടിച്ച് അവരെ വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് ചെന്ന് എനിക്കവരെ കാണുകയും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ രീതി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം. കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും
അല്ല അവരുടെ കഴിവുകളെ എങ്ങനെ വളർത്താൻ പറ്റും. യന്ത്രം പോലെ ജോലി നോക്കിക്കുകയല്ല, അവരോടൊത്ത് അവരെ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ കൂടെ സുഹൃത്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ഹൃദയം എന്നോട് തുറക്കുകയും ചെയ്യും. കമ്പനിയുടെ വളർച്ച മാത്രമല്ല, അവരുടെ ജീവിതവും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഏത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സഹോദരങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാടാണോ. ഒരു മനുഷ്യനെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു തെറ്റുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടാം. പക്ഷെ അയാളിപ്പോൾ എവിടെ പോകും? അയാളുടെ കഴിവുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താഴത്തുള്ള നിലയിലെ മുറി എടുത്തത്. പുറത്തോട്ട് പോകാൻ എല്ലാ നിലയിൽ നിന്നും താഴത്തെ നിലയിൽ വന്നാണല്ലോ അവരെല്ലാം ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവരെ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ബന്ധം പുലർത്താൻ ഒന്നുകൂടെ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താഴെ മുറി എടുത്തത്, ഓഫീസ് മാറ്റിയത്. ഈ ഒരു വീക്ഷണം മഹാബലിക്ക് തന്നെ ജനങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്നു. തനിക്കൊന്നും വേണമെന്ന് ചോദിച്ചില്ല. എല്ലാവരും ആ സന്തോഷവാനായിരിക്കണം. വർഷത്തെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എനിക്കത് കാണണം, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണണം എന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതാണ് വരം ചോദിച്ചത്. വാമനൻ്റെ മുമ്പിൽ തല കുനിച്ചപ്പോൾ വിത്ത് വൃക്ഷമാകുകയും അത് വെട്ടുന്നതിന് തണൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാബലി വീഴ്ചിട്ട് പാതാളവും സ്വർഗവും പാതാളവും ഒന്നുമില്ല, ആത്മഭാവത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. വരുമ്പോൾ ചെറുതെന്നോ വലുതെന്നോ ഇല്ല, മുതലാളിയെന്നും തൊഴിലാളിയൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ജനങ്ങളും തൊഴിലാളി മുതലാളിത്തം മറന്നിട്ട് ഒന്നിച്ചൊരേ രീതിയിൽ പോകണമെന്നുള്ള രീതി കാഴ്ചപ്പാട് മഹാബലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതാണ്.
കര കാണാത്തൊരു കരുണ അലയിളകും നൻപിൻ പെരുമാ നിലയറിയാത്ത നേതാന്ത നിയോഗം നിലയറിയാത്ത നേതാന്ത നിയോഗം അറിയുകയൻ ഗുരുവേ. I humbly bow down at Amma's most sacred lotus feet. The world is not an easy place to be happy, even when things are normal, not to mention the current situation when humanity is weathering so many challenges. Is it possible to be happy at all when we are surrounded by a conglomeration of calamities? So I think this is the perfect time to deeply contemplate the subject of happiness and make an effort to change our way of being with the right attitude, doing the right actions. Let me share some of my experiences. Maybe you can relate some of this. During my college days, I studied economics for my bachelor's degree, and I enjoyed the company of good friends and loving teachers. However, my school days weren't colorful or happy. I don't have any fond memories from that period. Actually, I had already been accumulating painful experiences when I was much younger. Whereas in the college, I also had the opportunity to demonstrate my talents. So I was very happy, maybe relatively happy. From childhood, I experienced an unknown sadness. And there are reasons. I mean, perhaps these are the reasons. The source wasn't really known to me. Perhaps it was due to the passing away of my biological mother when I was only 3 years old, and I had no memory of her. I was brought up by my father's elder sister, who loved me much more than her own son, who also passed away when I was 8. So somewhere deep within me, I had an intense yearning to experience pure love. To be precise, maybe motherly love, pure motherly love. So the longing was so deep that it manifested itself as sadness. When you can't do anything about a certain situation that causes overwhelming emotions, it is experienced as sadness, anger, jealousy, etc. And in my case, it was sadness, a huge emptiness. All through the years and the various stages of life, the sadness, the search to fill that vacuum followed me like a shadow. So, to be precise, even when I was happy, I was also unhappy and sad. The shadow of sadness was just beneath the happiness, ready to show up at any time. The other side of it was that there were occasions when I was extremely happy. Both my maternal and paternal sides were joint families, so I used to feel immensely happy during festival seasons and special occasions when all the family members came to stay with us for a family reunion. But that joy was also short-lived, because the happiness disappeared when they all returned to their homes. So even the so-called happy occasions I had weren't really happy, but were just a blanket I unconsciously pulled over myself to avoid the pain, the deep pain. And that's how the mind works. It creates happiness. And now I appreciate that those experiences were neither happy nor sad, but lessons provided by the unseen supreme power, which later appeared in my life in the form of our most beloved Amma.
And for me, those days before meeting Amma seemed like a dream. While dreaming, we are in an illusion. Yet for the dreamer and the dream characters are real until he or she wakes up to the reality of who I truly am. I woke up to Amma and I knew I was always her own. And don't we all feel like that? Yes? Yes. Yes. There is a story about a man who dreamed he had died. After the grand funeral session, the dream dead man found himself in a luxuriously furnished room. He was lying on a cozy, feathery bed. He slept for a while. When he woke up, the room was still empty. He called out loudly, "Hello, is there anyone there?" A beautiful woman, all in white, appeared in a moment, and she asked, "Sir, what can I do for you?" The man said, "I am hungry. Do you have any food?" "Plenty, anything you wish." So he ordered his favorite items, which were immediately brought to him. And days and months passed by like this. The man had nothing else to do other than eating and sleeping. Eventually he was bored to the core. He screamed out, "I want to do something, some work, some activity. Give me something to do." The woman appeared and said, "Sorry, sir, that's the one and only thing we are unable to provide." The man was restless and frustrated. He shouted, "I better go to hell." The lady replied, "Where do you think you are now?" That's the difference. That's the difference between a dream and reality. Did you get it? Did you get the point? What is the difference? The difference between dream and reality. What is it? Doing takes place only in reality. Action is in the present. It only takes place in the present moment, in reality. But what do? We keep dreaming about happiness and do nothing to realize it.